Good morning, students. In the last period, we have seen about the impurity defect. In that, we have discussed the various impurity defect. In that, the point defect. In the point defect, three types of the point defect: stoichiometric point defect, vacancy defect, stoichiometric point defect, non-stoichiometric point defect, and impurity defect. In these defects, we have discussed about the various defects of various types of the impurity defect. Now, today we will discuss about the electrical properties of solids. The solids show very wide range of electrical properties, electrical conductivities. Accordingly, solids are classified into the three categories, that is conductors, insulators, and semiconductors. First, we'll discuss about the conductors. Conductors are the solids having the electrical conductivity in the range of 10 to the power 4 to 10 to the power 7. 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm per meter are called as the conductors. Means, in case of the conductors, their conductivity is ranging between the 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm per meter. Metals and the electrolytes. Electrolytes means ionic solids are examples of the electrical conductors. Metals conduct electricity by movement of the electrons, while the electrolytes conduct the electricity by movement of the ions. This section we will study some aspects of the electronic conduction of electricity. In case of the conductors, while we are talking about their conductivity, the conductors are having their conductivity between the 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm per meter. And in this case, examples of electrical conductors are the metals and the electrolytes. Metal, for example, where you can say that the sodium metal. This sodium metal, in its outermost orbit, it has only one electron. And by donating or by losing one electron, the anhydrous ions forms. And these ions are called as the free ions or the mobile ions or the mobile electrons. Similarly, the electrolytes, they are having the ions. When they dissolve in the suitable electrolytic solution, at that time they forms the ions. And while electrolysis, electrolytes conduct the electricity by movement of the ions. Then the second, that is the insulator. Insulators are the solids having the low electrical conductivities in the range of 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10 ohm per meter. 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10 ohm per meter. That is the electrical conductivity. Means when we are comparing the conductivities of the conductors and the insulators at that time, we will see that the insulators are having this less conductivity. Hence, these solids are called as the insulators.
most of the non-metals and the molecular solids are the insulators, belonging to the insulators. Then third one is the semiconductor. In the semiconductor, the solids having electrical conductivity in the range of 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4. 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4 ohm per meter. म्हणजे हे जे तिन्ही सॉलिड्स जे आहेत, कंडक्टर्स असतील, इन्सुलेटर्स असतील किंवा सेमीकंडक्टर्स असतील, they are having the different conductivities. In case of the conductor, they are having the conductivity 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm per meter. Insulators, they are having the conductivity that is the lower conductivity 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10 ohm per meter. And the semiconductors, these are the solids having the conductivity between the range of 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4 ohm per meter. This range is intermediate between the conductors and the insulators. The metalloids like silicon, germanium belonging to this insulator, semiconductors. म्हणजे या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की कंडक्टर्स हे मोस्टली कोणते आहेत? आयनिक सॉलिड्स किंवा मेटल्स. and ionic solids. Insulators, they are having the less conductivity, in the range of 10 to the power minus 10, 20 to 10 to the power minus 10. Semiconductors, they are the middle level म्हणता येईल व मध्य जो आहे कंडक्टर आणि इन्सुलेटरचा मध्य भाग म्हणजे कोणता आहे? सेमीकंडक्टर. ज्याला आपण त्याचे एक्झाम्पल्स आपल्याला घेता येतील ते म्हणजे मेटॅलिक्स. मग ते सिलिकॉन असेल, जर्मेनियम असेल, such metalloids are belonging to this semiconductors. Now we are to discuss about the band theory. The electrical conductivities of solid, metals, non-metals and metalloids are explained in the term of the band theory. A band is made up of closely spaced electronic energy levels. Band formation can be correlated to the formation of the molecular orbitals by interaction of atomic orbitals. According to molecular orbitals theory, interaction of atomic orbitals of combining atoms results in the formation of equal number of molecular orbitals, which spread over the entire molecule, and similar to this interaction of energy level of electrons in the closely packed constituent atoms in solids is result in the formation of the bands. Band theory considers formation of two types of bands, namely the conduction band and the valence band. Another important aspect of band theory is the band gap. म्हणजे पहा, depending upon the electrical conductivities of the solids. Solids हे आपल्याला माहिती आहे की तीन प्रकारचे आपण पाहतो बघ, मेटल्स असतील, नॉन मेटल्स असतील आणि मेटलॉइड्स असतील. This band theory, the band is made up of the closely packed electric energy levels, and band formation can be correlated to the formation of the molecular orbitals by interaction with the atomic orbitals. म्हणजे molecular orbitals आणि atomic orbitals च्या इंटरॅक्शन पासून जिथे वेगवेगळ्या एनर्जी लेवल्स तयार होतात त्याला आपण बँड थेअरी असं म्हणतो. आणि ही जी बँड थेअरी आहे ह्याच्यामध्ये दोन तीन बाबी महत्त्वाच्या आहेत. ते म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे बँड जे आहेत, एक आहे कंडक्शन बँड, दुसरा आहे व्हॅलन्स बँड, आणि थर्ड इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट इज द बँड गॅप. आता पहा, व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड. आता व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड
फरक कसा आता हे सोडियमच्या बाबतीमध्ये आपण जर उदाहरण पाहिलं, हा सोडियम these are the orbitals. In the first orbit 2 electrons, second orbit 8 electrons, and outermost orbit 1 electron. This outermost orbit is the valence shell or valence orbit. When this sodium loses this electron, मग हा इलेक्ट्रॉन जातो कुठं, म्हणजे त्या ॲटम मध्ये असणारे जे अशा पद्धतीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत when they are losing that such electrons are the free electrons or the mobile electrons, they came into the weight, and this is the valence band. याला काय म्हटलं जातं, व्हॅलेन्स बँड. आणि कंडक्शन बँड, कंडक्शन बँड म्हणजे काय, हे ज्यावेळेस ही एका ठिकाणाहून ह्या इथल्या लेवलला गेली, हे इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत दिस इज द व्हॅलेन्स बँड, आणि या ठिकाणी गेल्यानंतर त्या ठिकाणी या एनर्जी लेवलपासून इथपर्यंत जात असताना याच्यामध्ये काही अमाऊंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू पुश अप दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बँड. This gap is called as the conduction band gap. आणि हा जो आहे this is the conduction band. This is conduction band. This is valence band. आणि या कंडक्शन बँड आणि व्हॅलेन्स बँड मध्ये असणारा जो गॅप जो आहे that is called as the band gap. म्हणजे या फ्री इलेक्ट्रॉन्सला कंडक्शन बँड पर्यंत पोहोचवण्यासाठी सम अमाउंट ऑफ यू हॅव टू रिलीज नीड द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द हीट. त्यावेळेस हीट दिल्यानंतर हे जे इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत हे इलेक्ट्रॉन्स त्या वरचे असे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू हॅव टू इमॅजिन दॅट हाऊ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कम इन टू द अनदर लेवल. दॅट इज द कंडक्शन बँड. आणि सच अशा पद्धतीच्या जे काही बँड एनर्जी जी आहे ह्या बँड तयार होत असतात, त्याला बँड थेरी असं म्हटलं जातं. अँड दॅट इज फॉर्म ड्यू टू द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल अँड इट इज इंटरॅक्शन विथ द ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. यांच्या इंटरॅक्शनमुळे हे बँड. आणि याच्यामध्ये 2-3 महत्त्वाचे एस्पेक्ट कोणते आहेत, कंडक्शन बँड कोणता, व्हॅलेन्स बँड कोणता आणि बँड गॅप. बँड गॅप म्हणजे कंडक्शन बँड आणि व्हॅलेन्स बँड. व्हॅलेन्स बँडमध्ये हे इलेक्ट्रॉन्स लूजेस, मग हे इलेक्ट्रॉन्स जे लूज झाले जे आहेत दॅट इज द व्हॅलेन्स बँड. आणि हे एका दुसऱ्या बँडमध्ये जातात, दुसऱ्या लेवलमध्ये जातात टू मूव्ह अप टू धिस लेवल. We need the energy. मग हा जो गॅप जो आहे that gap is called as the band gap. आणि या अशा पद्धतीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी येतात जे की इलेक्ट्रिसिटी दे आर द इलेक्ट्रिकल चार्ज जे मूव्ह. that is the flow of electricity. That is the conduction band. Here the conduction band, the highest energy band conducting the electrons is the conduction band. It is formed by the interaction of the outermost energy level of closely spaced atoms in solids. Conduction band may be partially occupied or vacant. Electrons in the conduction band are mobile and delocalized over the entire solid that conduct the electricity when electrical potential is applied. Means हे कंडक्शन बँड हे कसे आहे, these are the delocalized or the mobile म्हणजे फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आणि ज्यावेळेस त्यांच्यामध्ये
इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल अप्लाय केल्यानंतर ते काय होतील, दॅट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. अँड द हायेस्ट एनर्जी बँड कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज द कंडक्शन बँड. म्हणजे मी आता तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे असं एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन दिस बँड. दे आर द मोबाईल इलेक्ट्रॉन्स और free electrons. When the electrical potential is applied between these electrons, it conducts that electricity. And that band is the conduction band. Then the valence band. The band having the lower energy than the conduction band is called the valence band. And the electrons in the valence band are not free to move because they are tightly bound to the respective nuclei. म्हणजे या ठिकाणी असणारे हे जे आउटमोस्ट ऑर्बिटमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत, these are the valential electrons, but they are त्यांचं यांची अट्रॅक्शन ही या न्यूक्लियस सोबत आहे, त्याच्यामुळे ते फ्री आहेत का? when they loses, ज्यावेळेस ते या बॅलन्स बँडमधून बॅलन्स शेलमधून बाहेर पडत, परंतु जोपर्यंत या शेलमध्ये आहे तोपर्यंत त्यांचं अट्रॅक्शन जे आहे या न्यूक्लियस सोबत असते, त्या ॲटमच्या न्यूक्लियस सोबत असते. म्हणून दे आर नॉट द मोबाईल इलेक्ट्रॉन्स. अँड सच बँड इज कॉल्ड द व्हॅलन्स बँड. Then the band gap, just as I said that, the energy difference between the valence band and the conduction band is called as the band gap. The size of band gap decides whether the electrons from the valence shell can be promoted to the vacant conduction band or not. When band gap is too large to promote the electrons from the valence band to vacant conduction band by thermal energy, it is called as the forbidden zone. When band gap is small, electrons from higher energy level is in valence band can be promoted to conduction band by absorption of the energy, such as the electrical energy or electromagnetic thermal energy. म्हणजे ह्या एनर्जी लेवलमध्ये कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड यांच्यामध्ये जो काही गॅप जो आहे, जर गॅप कमी असेल ॲट दॅट टाइम दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रमोटेड कुठं, त्या एम्प्टी गॅप कंडक्शन बँड. आणि जर जास्त असेल तर मात्र ते इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट होणार नाही. जसं की या ठिकाणी आपण पाहतो, इन दिस केस दिस गॅप इज व्हेरी लेस, हेन्स या ठिकाणचे इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी प्रमोट करण्यासाठी जास्त एनर्जी लागणार नाही. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक. इट विल प्रमोट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द But in case of the non-metals, it is not possible because there is the large gap here. This is the large, this empty conduction band. म्हणजे हा field balance band. This is the field balance band. मग या ठिकाणाहून या empty conduction band मध्ये ही जी मोबाईल इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ही पाठवण्यासाठी हा जो गॅप जो आहे, that gap is the band. मग हे जास्त जर अंतर असेल ॲट दॅट टाइम वी कांट प्रमोट द मोबाईल into this empty conduction band. But where the small gap is there, at that time we can promote the electrons from the free valence band to the empty conduction band. The metals are the good conductors of electricity. Outermost electrons of all atoms in the metallic crystal occupy the conduction band, and the number of electrons in the conduction band of metal is large. Hence, metals are the good conductors of electricity. Conduction bands in metals can be further labeled as the band in that overlapping s and p orbitals, p bands. This depends on the atomic orbitals involved in the band formation, and band formation in metallic conductors thus results in the delocalization of the outermost electrons of all the metal atoms leaving behind the metal ions.
This describe the as the cations of the metals are immersed to the sea of the electrons. म्हणजे या ठिकाणी मी आता तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे की जे काही इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते फ्री इलेक्ट्रॉन्स जर एनर्जी स्मॉल एनर्जी गॅप असेल कुठं फील्ड लेवल बॅलन्स बँडमध्ये आणि एम्प्टी कंडक्शन बँडमध्ये at that time small amount of energy will be required and we can promote these electrons into the empty conduction band. But if the large gap is there, at that time it can't. And it will be, in case of the metals are the good conductors of the electricity. They are forming the ions by losing the electrons. At that time they need the less energy to promote the valence band from field valence band to the conduction band. अशा पद्धतीनं ही जी बँड एनर्जी जी आहे ही या ठिकाणी आपल्याला येत असते.